Mwapitimo tuna wa mamashongo nkalamwenyo omukwaye pote mbondalo gati mpopitha nandipandulesho mwathika kelongo italo kilisi jetu oshilongo shetu nena oshitithile nomilongo nena imwe otuli meuvitho nomilonga ya Jesus Kristus natugalikane kalonga tate onamutima henda onamapangelo agehe omushiti gwegulu nogwevi wetu pena tango mpito njitwe poohapu dhoye ngamo handi indilo wala nenge otandi indilo wala uyelithe omitima dhaamboka wahiya nowiithana kohi yewi yatambe oohapu dhoye ndhi dhishangela momitima dhawo nomomadhiladhilo gawo dhiyadhimbulukitha wo moonkalamwenyo dhawo dhesiku kehe yo yedhi longithe medhina lyomwa Jesus Kristus. Amen. Ngoye omupulakeni gwanje nandikuyelithile wala noninampa nenge pamwe opo nena tandishipopi kutya nokalunene nokalonga watala ihe uva oohapu ndhi tadhi popiwa oshipalanyolo shetu nena oyesisu toopaleka otempeli otatu lesha mu Mateus 21 verse 12 sigo 17 ohanditumbula wala mpaka kutya ngoye omushitwa gwa Kalunga wafandje pamwe naambo handi ithana kutya ana ya Kalunga nayo yafandje oshoka aantu mbano wa Kriste oya valululwa oya hupithwa ayapuki oya shashwa mu Kristo sakombe ponjapuki pamwe amuhe otandi muindile munongele kutya ehala liilonga ya Kalunga ohali muyapulilwa ano ndenge toti ohali opalekelwa iilonga ye opo elilongithe natuye mo verse dhetu nani tadhiti Jesus okwayi motempeli etatidhamo ayehe yali taalanditha yali taalanda notaalanditha motempeli oye okwati oye okwatilehi iitafula ya pingakanithi iimaliwa niipundi ya halithi yoonguti nokwati okwanyolwa ongulu yandje oyina okwiithanwa ongulu yegalikano ihe ne omwiininga ombogo yaayugi aaposi niilema oyeya kuye motempeli oye nokweyaludha ano aayambi aakuluntu naalongi mpango oyage sho ya mono iikumitha eilongo naanona mboka yiigidha motempeli yati Hosiana omuna gwa Dafita oyo oyemupula yati ouviteko mbano shoka taati Jesus okwati kuyo eno namuleshana ni nando lumwe sho takutiwa momakana guunona noguuhanona owalongekidhilemo ehambelelo Jesus okweya thigipo etazimo moshilando oye okwayi ku Betania nokwakala hoko uusiku auhe oohapu dhetu osho dhati ngawo paufupi otadhi popi wala Jesus athiki athiki nee mu Yerusalema ndee sho athiki mu Yerusalema aantu mbo ne yali tayempula ojano nguno tatya omuna gwa Dafita ondo Hosiana ngoka okwali ne uukilila motempeli
onguru nganjo haigalikanima nenge hailongelo ilonga ya Kalunga ando tokyongelekani ya shona imono umona alongo ilonga mbyo antu ena laitafula mapandi omalandithilwa ala yaninga ngutalanditha mpeya ngutatiteti unapo ordinary mpono ayenga ndinapo dola ya topenzene dola ngapi ngati kupo donera ngapi tarandi o pinka kanithi imaliwa foreign exchange shonana haningi ya mbatalandithie shianashi nonguchanu mwalimu na nonguti ni matatire himbitu wonya gulire huya ya shoni shatingao utohora kuchana yesu tawo mpwengo namuroshikina kuninganga yo anu mtonyuki yo anu mpena Kalunga anofuta uvinya kula ntongingao ya bwena ngwe hodi popi wakara wetesho mbatarongo hapu ya Kalunga netarongo ilonga ya Kalunga uwete enu sama sho tati yamota mutura nokuli tunomalaka gahonga takamithara apo nini maimuna kuikonekani ya anu mbano oyavunyagulirwa momo yamwetativwa mono kuli momanyiro gamwe kutyo yarafulwa nongora nongweta takutiwa namuyere ewa ya shiye shatingao pwali yepuna mbota ehama weya kuyenga otatsongolo taimwindire yalude mbaye numa uposi mbaye ntalukwa mpana mpya mbaye itiningiri waje osho yaningire eho yalaluka namboka ya poso yamono meho gao ya poni unona ulingana tangomo hamonga kukala mongereka zetu muno momagongero getu ya anuno nani wimbi nokulinga hosi mnagwenda afarisa yene oyenene ano aleliye gongaro namono yatameke anamanata imbishike uyu vitenga shotati tache namushuva momanyiro gani namushitara mushirisha nyoro nale kucha ndo Kalunga kuyaronge kidhana ale kucha momitima za takara mune hambelero nge yamonoshi yaro ndoka opo kuzampono nokwapira mene kongaka taimo kandoropa nenge mukankunda ko pushindo mwakarale inga garukongura nenge hera pamwe majeo yaro shoshoka natie muyemo verse zetu taro manyoro gamwe bodagetu shipakero majogo verse ndi imwena imwe tunga sha tushingishito yaro verse yetu nongo nambalione nano tango ni notaiti Yesu sokwa imotemperi etatidamo aehe yali taranda no taranditha motemperi oje nembono okwatidamo ne ano kwatire hini anoa itafula ya pingakanithi imaliwa foreign exchange nyokata nipobe shawo pe okadola ngwe tokanjolanda ya nipundi ya halithi yonguti yaro pa hakala kutumba napo kutumba empo ngokala po chitafura tokanja mbia ngwe tupoambia chitafura sha winyino umalwambo no sigo neno muri mwi wa Monica bahakala neta apate na Yesu kaliko kwali ndati tara ano takutingini takuti Yesu okwa imotemperi etashiku munamwa landakanithi okay okwa winyuni itafula yapingakanithi simple imali wani ndoka mbanga hamningini mazo shotu wapewe kwanja mpe yangu otoga njo dola Namibia shotu ya ini mazo haningizoka wini mamwishi ya nokuwingula anuwa ipundi ya halithi yonguti oshwarira kajatinga tajobwe muna anbaifo ya ningara ngutera ndithamea nguta tapinga kanithi imali wampano ngutatamba mafikiro njambo gamba taeta ya shwara eringa ongulu ilonga ya Kalunga jono nandi pote puisho shimashimwe mpa oshimashino tashitinge kucha ongulu ya antu njonjo ya Kalunga jono nandi shete manga ingandi keshi popsa naye ngera imo yemwe na kucho ongulu ya khota itakukwati ontumbo ngati ya
natuye mwara menyo rondi tali tushipa ke vile senjo ujazi Deuteronomy ntoporo mlongo nani overise milongo mbainani sigo milongo mbaina hamanta dhiti ihara jirongero karunga ngere olikuli kokule opo ufareko wahumbato oshiti mlongo sha mbyoka omwa ekuyambika nayo nena ninga ngei landithapo inima ngoye ufale iimaliwa kehala jelongero kalunga yalo kehala jelongero kalunga olinini otempeli yanjoka dhibobwa ongerekani ekongalo ni etungo ongerekani yandola ni jota libobwa la mpaka ashike thimbo ndiyo kwa yara kutiwa tempeli ewa ano ilandapo shoka wahala oongombe nengonzi omavinu nengi kunwa yilwe opo anu ihe tokeilila peyaka koshipala shomwa kalunga keni one noyandjeni etamunyanyukwa ya etompelo ndino nenge etumbulo ndino lyagandjwa elombwelo ndino olyaela kutya iinima yimwe ihayi vulu okuhumbatwa ne oshinano oshileleka unene ufale ne kongulu yelongelo kalunga ne kotempeli hoka ano oshipu pamwe ushakwiilandithapo ngoye tofala mbi iipu okufala hwi moshinano sho tweende ya sho wathiki hwiya ngoye toyi siikululiye toyi gandja natango otamu keilila mpoka koshipala sha kalunga nenyanyu lyeni noyaandjeni osho shalipo sho ashike etumbulo ongulu ala ndji tayi popiwa mpa ongulu yaantu ndjo hamulongelwa iilonga ya kalunga oyo tayi popiwa ala mpa oyo ukale watala omeho ya yoyo nenja ili metumbulo ndipalesha nena ya Mateus nditaliti kutya Yesu okwaadha moshike aantu taalanda kanithwa ala ngulu ya kalunga ngao yalo enyolekwa olyazi mu Malukusa topolo 11 verso 15 sigo 19 tadhiti sho yeya mu Yerusalema Yesu okwayi mu tempeli nokwatameke okutidhamo aantu mboka yali taalanda notaalanditha mo tempeli kwatilehi iitaafula ya pingakanitha iimaliwa niipundi ya halithi yonguti ye inapitika nando omuntu ahumbatasha apitile mo tempeli okweya longo nokwati inakunyolwa nani ongulu yandje oyina okwiithanwa ongulu yegalikano yiigwana ayihe ihe ne omwe yininga ombogo yaayuhi nodondoka etumbulo ndino lyo ne ndahala lipopiwa andompe andonga apo ndi kulombwelele kutya oshinima otashi shavundakana shili ngampa ya ashike otashiya mevolise totekalandulako ya aayambi aakuluntu naalongi mpango sho yeshi uvu oya kongo ompito ya dhipage Yesu kwete ihe oyali yemutila oshoka aantu ayehe oya kuminwa elongo lye sho kwaningi ongulohi Yesu naalongwa ye oyazimo moshilando enyolekwa olyazi mu Lukasa topolo 19 verso 45 sigo 48 tadhiti Yesu okwayi mo tempeli nokwatameke okutidhamo aahalithi etati kuyo okwanyolwa ongulu yandje oyina okwiithanwa ongulu yegalikano ihe ne omwe yininga ombogo yaayuhi tango etumbulo ndyono lyafaathana esiku kehe Yesu okwali talongo aantu mo tempeli opo aayambi aakuluntu naalongi mpango naakuluntu yoshigwana oyemukongo yemudhipage huna ihe oya nyengwa okushininga oshoka aantu ayehe oyali yahokwa kumupulakena enyolekwawo olyazi mu Yohanesa ntopolo 2 verso 13 sigo 16 tadhiti opo asa ya Yuda sho yali popepi Yesu okwayi ku Yerusalemu kwaadha aantu mo tempeli taalanditha oongombe oonzi oonguti naapingakanitha iimaliwa ya kuutumba piitaafula yawo okwatungu ongola yepando nokweya tidhamo ayehe kwete mo tempeli pamwe noongombe noonzi dhawo okwatilehi iimaliwa niitaafula yawo
okweyundulile pevi. Aalandithi yoonguti okweyalombwele ati kuthimo iinima mbika ayihe, ongulu ya tate inamuyininga oshilandelo. Yalo oohapu dhayela man. Ponana dhahulile mpo tadhi Superga Vibrations ndo ndini dhamana po nee ethimbo lyetu alihe. Okutyala ongulu yaantu njwala njo nenge omehongalo lyeni. Mongaashingeyi aantu ihaya landithilemo, ihe oshinima taya ningi oshike? Epingakanitho. Oyiininga ala yokugongelela mo iimaliwa yawo. Taya longitha shike? Edhina lya Kalunga. Yo taya ti anuwa ongulu ya Kalunga ondjapuki yomagalikano niilonga ye. Osho ngaa shili. Omikalo dhoshifalisayi sigo onena opo dhili. Nando aantu itaya landakanitha naana unene. Yamwe otaya ningi okuna ongalo ya shike, ongalo yomazimo, ongalo ya tya. Ngono omalandikanitho ala geni. Osho ngaa Kalunga empula shono. Kalunga kesho hepele. Shawu wete ale kutungile etungo ninga egumbo lili pokuma. Ndisho lilipo lyayipo medhina lye. Ngele iinima mbyono oye nena yo teshi gandja. Ngele oto tameke ongwengwiya to kongo omikalo odhindji dhuulingilingi. Ponga mwiihupithe. Nzono kayishi iinima yenzo. Ono wala mboka mwaninga ongulu yaantu mbogo yaayuhi naayuhi. Ndi ala tuye momudho. Overise tontiyali oneno ano ndjono ntinongo nontado taiti. Nokwati okwanyolwa ongulu yandje oyina okwiithanwa ongulu yegalikano. Ihe ne omwiininga ombogo yaayuhi. Tumbulo lyuyendi. Tati ngini? Tati otempele ehala lyayapulilwa Kalunga. Egalikano niilonga ye. Kalishi ehala lyomalandelo nande nontsimphulile yokulandakanitha. Oshosho nashimuyelele wala. Sigo nena. Ongereka ano etungo ongereka. Ngele omwacho mwelidhikila Kalunga, oye ndishi mwacho elitulapo. Nalitulapo amo mitsedheni ndishi. Talongitha edhina lye. Nena kale nyala mushi kutya ehala ala ndjo olyayapulilwa Kalunga. Egalikano niilonga ye. Kalishi nande lyomalandithilo geni niinima yeni yomazimo nikolokolo yeni zwankala Kongo. Maantu. Wafunju? Tandikulombwele yeteti. Jesus otati okungeshefa okuyuga. Shawetala wakwata kombepo okungeshefa ngo wakwata kombepo okuyuga. Yetati ne aanangeshefa aafuthi. Anuwa aayuhi. Ngele ne omwakala mwaninga ongereka yenyo oyo hamulandakanithile molwa omikalo dheni nena kawite kutya ndjono ombogo yaayuhi ngawo naafuthi. Hanga ende dhiti. Onyelo tali tushipaka version ndjono yazi mu Yesaya ntopolo 56 ano version tiheyali taiti otandike fala ku Sioni ondundu yandjo ndjapuki wete kokuna otempeli ndjoka otandi munyanyudhile mongulu yandje yomagalikano notandi taamba omafikilo ndjambo nontselela ndjambo tamudhiyamba koshiyambelo shanje wete kohoka momoka mumuna otempeli mu Sioni moka kondundu tunjo. Otempeli yanje otayika ithanwa ongulu yokugalikanena yaantu yomiigwana ayihe. Kwete dhondoka dhaira enyole kwawo talizi mu Yeremia topolo ntiheyali verse 11 taiti otamudhiladhila kutya otempeli yanje oyo oshiholameno shaayuhi epulo. Namudhiladhila kutya ongereka nenge tungo ongereka ndjono muna mpona mithanene lya Kalunga ehala lyeni lyokulandakanitha iinima yeni. Mufale kombonge tayiko niipa tayipe nipeni shosho kumbela kuna epangelo lyongereka. Epangelo okalunga yemwene.
shotakuti tate tunguli megulu oshilongo shoye nashiye shotakuti your kingdom come oshinima ala shotakuti oshilongo takuti epangelo lyoye nali dhikwe mpaka nandiye mamanga takuti ye ondiwete shoka tamuningi shotamuti shwaranwa tamuningi inima yenizo nomalalakano nga muna hamuyiningi Kalunga tati okumuwete sho tamuningi tanti kuti inima zono oye tamuningile tandeledhela kuti ehala ndyono tashiti paife ehala lyeni lyokulandakanithila inima yeni yalo walyo ngaye kandinongeleka nga handuvitha ngeleka hanga ende itota ndikulombole kuti ongeleka antu natuye muverse 3 apo sinilema oye yakuye motempeli oye nokweyaludha takuti ngini takuti Yesu sokwaludha nuitiningili naaposi mboye mwindile eyaludha motempeli mosho wali tawinyagula inima antu nga waletea tidha etea dhenge ya tati puche puna ngambe ya eli mombe inaendele inima ihemza oeli mwala shasho yeshi kucho yake hala ya Kalunga ano yakatsanga ongolo kuye kucha ne yaludha ete yaludha shoshoka enyelo tayishupeka verse enyelo jazipeni mu Yesaya tamporo 35 verse 5 sigo ntihamana taditi omehoga posi otaga katikuruka nomakuti gombolo otaga kuvako oshitiningili otashikanuka ngomenye neraka lyoshikokoma otalikimba kenyanyu omeya otaga katsipuka mombuga nomontale otamukatondoka omilonga takuti ngelo ndatisha neko kenyelo lyetu nyono kokutyala inima yinji inyengandunge niikumithalonga otayikamonika aihiye mbyono yatumbulwa mpo kayaliko kakwali hayiningwako ano ya tayiningwa komuntu ngoka shoshoka showala shaningwa mpoka shosho wete tiningili yaludha naposi yape omeho natuye moverse yetu ontine yonena taiti ano ayambi yakuluntu na longi mpango oyage sho yamoni ikumitha eilongo na nona mboka yigidha motempeli yati Hosiana omuna gwa Davida ayambi kuluntu na longi mpango antu bano afarisai oyena ala okukala yemugela oshoka sho yaholoka nga onena okuyakutha ongundu yaantu yawo ngaka paife aantu oyo yatala omeho peha lyokukala tala hwi notaya gandja hwi ya pamwe shomukesali shipe nyala omukesali nesha Kalunga tanshipe Kalunga tala takuti ngini takuti Yesu okwalongwa anu iilonga nkondo motempeli naanona oye mwiimbileko taati Hosiana omuna gwa Davida kokutya omuhupithi aza mompola zimwe ya Davida shino shageyitha nee afarisai tatso ntumbo na Yesu sungo shutulwanga nyaro enyelo tali tushipako verse nyono jazipeni mepisalo metitatu verse ntiyari taiti to imbilwa kunona nokuhanona owikaleka kokule na tondi yoye otomweneke kehe ngoka atso ndumbo nangoye ya nande ne afarisa yali eno ndumbo nempono shontu timbilwa nga kunona kuti oye Hosiana omuna gwa Davida otayiningi shikine kaina shitaningipo shoyina kuninga oshala shishashangwa nali momanyolo ndengi inashangwa mitayishiningi tayishadha peni yena onkondo tadhizi peni tayina omwala natuye moverse yetu ontintano onena taiti oyo oye mupula yati afarisa ine tapula Yesu uviteko mbano shoka tati
Yesu kwatikuyo eno inamuleshana ni nando rumwe shoka takutiwa momakana gunona nokuhano nao owalongekidhilemo ihambelelo yalo Yesu osho yamugulanga tatingini ano overisi ino taiti Afarisai naanandumbo na Yesu oyapula ngele okuuvite tuu sho aanona tayimbi neempo Yesu teyalombwele nee kutya oshili momanyolo kutya uunona nuuhanona otawu kemutaamba nehambelelo omo shili nale sho wali yamugula shoka kutya ano omanyolo geni amukala mwatala peni amukala tamulesha ne mwahauvite shi takati aantu oyendji osho yeli nena sigo nena nje otaye galesha yo kaye guvite shi takati yo taye galongitha taati okalunga taya longele ihe kalunga hayo manyolo kala nashiyelela kehe gumwe shoka kalunga hayo manyolo kalunga manyolo gomanyolo ohapu hadhoye kala yo yala ohapu dhoodhe ohapu osho wala shili ngaaka ano ngele watseye kalunga ngoye tokaye usho ohapu dhene ngaashi akwetu mudhivulenje nokuli ngawo nawa ne ndenge ngele usho ohapu ye waashi otokuvata kuti zapa punga enda tikandikushi shwala shoka kapuna enyelo tali tushipake verse njo shwala yatya ngaaka natuyemo verse yetu ontihamano onena taiti Yesu sokuyathigipo etazimo moshilando oye okwayi ku Betania nokwakalako usiku auhe takuti ngini takuti Yesu naalongwa ye oyazi mu Yerusalema nokuya ku Betania oko yakalale usiku mbo mpono kweyala taya motempeli tafundu mwantu mbo taludha mbwaludha yo tatsikile njira aye pushindo kwakalale inga agaluka enyolo tali tushipake ovesi njono yazine mumaluku sontompolo 11 verse 11 taiti Yesu sho athiki ku Yerusalema okwayi motempeli nokwatala aihe nkene yatya ihe shoka etango lyaadhika lyatoka okwayi naalongwa ye 12 ku Betania osho shapopwa mu verse nji pale shampe enyelo kwa yazi mu Yohane sontompolo 11 verse 18 taiti okalando hoka Betania okalipo pepi na Yerusalema kilomita 3 lwampoka shoshoka kutya kaishike kuleka okwayiwa opwala mpo kilomita 3 ngoye mpono hoende pwala nokuli nashifo ndu taziko konethindi uka kondama yero opo pahulila ngo italo kilise lyetu lyonena mpo nandi ndilo wala ngoye ngu wahala kuninga omuna gwa Kalunga ugalikaneko nimanje toti Kristus Yesu wa Nazareta ngamo ndiya koshipala shoye mpa tandindile dhimopo jonjo shoko nditala kutya ngoyo kwali kombanda yebihu wasilonjo dhaantu eto umuka kusi enyolo tali shitushipalekele nale kutya ngotahe mpulula onjo dhenokanake nomo mwenyo gwitala kutya Yesu Kristo omwa na tate Kalunga komuyungudha kusi hupitha njano Yesu ila mu nkalamwenyo yanje motima gwanje no momadhiladhilo ganje esiku kehe ugawilike longanja ashike shoka ndapumbwa okutseya moshilongo shoye nangoye mwene tangisho toninga ano omuhupithi gwanje nena ndjika omumwa gwanje nena ndjika tandipandula wo sho toningi omuna gwa Kalunga medhina lyo Yesu Kristo sandagalikana amen tate Kalunga ona mapangelo gahe nekulale kwala nuyambaye nikugamene ngwengu wavalulwa nena nikwilithila oshipala she yekusila ohenda natalitha oshipala she kungoye tekutopolela ombili ye medhina lya heno lyomwana nalyombepo ndjapuke amen onduuviti tauvala ndjamba ano Kalunga ngele shihala otetugalulile natango mpa moshikando tashilandula tutsikile noverse ndhi tututale kutya Yesu talongo naye nashike tatsikileko nashike huno ngele aziko ku Betania huno yalo nashangaka
Mushiwete mushikantashirandura. Medina ya Jesus Christus. Amén.